Anuanom ne adɔfonom me mamachi we die tew ene de yaba na so a na nye bibia ntia na mmom na yɛpɛsɛ yɛ papa Agya yima ne nnua na ɔde yɛ adwuma no yɛda mmienu pɛ adi kyerɛ mo na saa nnua mmienu baako yɛ ɔteɛ baako so yɛ ɔnwama na yɛhwɛ ne yɛ scroll kɔ the right side a ebe hu sɛ dua baako pɛ a yɛfrɛ no ɔteɛ no ɛno nko ha krampo tumi sa malaria, bacterial infections, COVID, a antidote against poisons, again hyperglycemia, wound healing, skin diseases, stomach ailments, and respiratory conditions. Now, you call the next DNA friend on Amana, and on the stomach disorders, it's me boying, fever reduction, and also it's me boying, skin diseases, and also it's me boying. Anna again on Amana Casano, or some anti-inflammatory properties. And you imagine, said near me anyway. When inquire fasoka nabena ninhini anana hahan ebom enya aduro ti sesei a friend so hwekeka. You can imagine what that can do for you. And you know, medamasi.